watching this video, please like and subscribe and follow. A few moments later. Good evening naman tayo guys. Ito naman ang ating panibago guys. Xenon 06 drone. Ayan guys. Makita nyo naman to guys. Ito naman yung ano natin guys. Bagong bago naman yan guys. Pangalawa na to guys. Guys ito guys. Ito ang aking bagong bago guys. Guys. Tama-tama mong kapalipad na naman ang bago to guys. Guys, malaki-laki yan guys. Z906 guys. Ayan kikita nyo yan guys. Ang aking bagong drone yan guys. Ayan ayan guys. Ayan siya guys. Ito yung remote nya guys. Ito yung remote nya. Ayan yung remote nya guys. Tapos ito naman yung holder sa cellphone guys. Ayan. Tsaka yung manual nya pala guys, nandun na rin guys sa ito guys. Panibago na naman tayo guys. Hindi ko pa nga siya natitesting guys kasi ano pa lang siya guys Ayan guys nakikita mo guys. Ayan guys. Ayan ang drone natin na bago guys. Forma yan guys. Ayan talo pag kinabit natin to guys dito. Ayan guys. Nakikita mo yan guys. Ayan. Ito siya guys. Kakabit natin yung pinaka-ulo niya guys. Ayan ito yung ulo niya guys. Ayan ayan guys. Ayan ayan guys, di ko makabit guys baliktad guys to. Guys. Ito guys. Ayan guys kita nyo guys formahon guys forma niyan guys. Ayan ayan guys kita na guys pag lumipad na naman panibago yan guys. Ayan ito yung pinakaano niya guys. Astig guys. Forma, di ba? Ayan guys, forma niyan. Guys, ayan. Yan ang aking panibagong drone guys. Ayan guys, hindi ko pa napapalipad guys Ayan hindi ko pa napapalipad yan. Napapalipad yan guys. Bagong drone ko yan guys hindi pa napapalipad yan guys. Abangan nyo guys sa sunod na video ko guys. Napapaliparin ko na to guys. Ayan guys, maraming salamat po pala sa lahat ng suporta sa ating Tanay Personals Vlog guys. Ayan ayan. At thank you rin po Papa God. Salamat po. Ayan, God bless sa inyong lahat guys.